Zvatoda kuita kapanapa ndepekuti izvo upenyu ndehwedu. Whatever we plant we are going to reap. Like Bible zvarinotaura tese tinowirirana kuti usanyengerwa chi Mwari haasekwi. Whatsoever you sow with the same shall you reap. But Mwari akanga asingati I am going to punish you for every mistake that you make. But Mwari aireva kuti izvo, if a mistake is made a darling of life and you leave it iri mauri until it has matured, I have no choice except to leave you enjoy the fruits of your labors. Mwari haasi kuti if you date a bad boyfriend, you are going to marry a bad husband. But should you decide to keep that boyfriend until he becomes a husband, you are giving God no choice. I hope you get what I mean. So when you have given God no choice, no matter how hard you fast and pray, Mwari anoti, I cannot reverse the issues dzawakakonzera willingly. Saka pandauya panapa nhasi ndiri kutenda Mwari vazhinji takapfeka sutu dzeblack. I hope we are going to be undertakers and bury that we should be buried. Handiti saka and tirarame mune zvakanaka. Pane issue yatoda kuita ndauya panapa namai Machando because ndogona kunge ndisinganzwisisi ndiri confused. Saka toda kuve ne a balanced mind on this issue. Inini ndine mibvunzo yavachada kuti va clarify. Imwe maiki imi muchapiwa kana mune maonero akasiyana naiwayo. Yafa kai. Toda kuti titaurirane. Vakomana musati kana chitaura nevasikana hatisitaura nemi. Tiri kutaura nemi mazvibataka. Unzwewo pako patiri kutaura nezvapo. Kana wakadhakwa pari zvino, usafunge kuti une problem. Pari zvino una problem. Whatever zvakakudhaka, ingave rudo, angave madrugs, chingave chii, don't worry. Time yekuve sober inenge yauya manje. Now, ndine challenge one yandinoita ne the girl child. The first challenge yandinayo ne the girl child ndeyekuti the girl child, inini spirit of prophecy inonditi musikana haatenderwe kumira pavakomana and try to market herself. And vakomana hava encouraged to entertain such pamusana pekuti zvine makuva. Now ndakuda kutanga ndabvunza nai mai Machando, why is it that nowadays vasikana vashamwari dzavo zhinji vakomana kusanganisira vavakambodanana navo ndo paanongoonekwa achipinda achijamba achiseka achifara? What kind of narrative is this? Handisi kuti zvakaipa kuita vakomana vakawanda. Ndoziva kuti iwe watoya nevakomana 6 pauya pano iwe uri wega ungori papa. Namboti pane chakaipa. Ndiri kuda kuedza kungobvunza kuti izvo ndizvo here kana kuti kwete. Elder, muri kuti vasikana vafanirwe kuonekwa vari padyo nevakomana? Ndinoti ndavaonekwa vari pedyo nevakomana asi kwete so as to market themselves. Okay. Ini ndiri kutofunga kuti problem yatinayo crisis of womanhood. Problem haisi yevana so much as yevabereki. Sekuona kwangu basa remudzimai afunga kuti akuda kuzvara kuchengeta vana vake. And mazuvano zvizhinji kunyanya takatizira kumatown sana amai taakushanda and kunyatsogara pasi nevana ibasa rainzi kare kwedu ibasa ranatete. Atina relationship nanatete. We don't have those relationships nanatete. And the expectation is every mother is supposed to train her children, not just the girl child, but the children. But you find mazuvano tinoswera tiri kubasa. Ndizvo kavana mai. Kana tadzoka takaneta. Kune avo vanoedza kuita shamwari nevana, which is good. There's a time for that. But the real kuraira hakusi kuitwa mudzimba.
vabereki havasi kugara pasi nevana. You find kuti kana amai vadzoka kubva kubasa vakatonetawo zvavo vakagara kukona yavo kana kuti vari kumhanyidzana nemapoto vakuda kugadzirira murume wavo kuti adye aite sei, vana vari mumarooms avo vari pasocial media. And chokwadi chiripo ndechekuti kana pane vanhu vasingazivi varivo vari kurayirana panotobuda mbodza. Saka muri kutaura here kuti izvo ndoda kunyatsonzwisisa kuti muri kuda kuti vana venyu vari kudaro nekuda kwekuti havana kurayirwa here? Because vana mai vacho muripo. What are you saying about this crisis yekuti vana venyu mukatarisa inini kwandofamba vana vangu vasikana vazhinji problem yavanayo vari kuitwa heartbreak nevakomana vavari kushamwaridzana navo vakutofunga kuti akudanana musi wanozoudzwa kunzi this is my boyfriend ndo musi unotanga kuita crisis. Chokwadi. Ende mukaenda kucollege munhu ari kurara neanoti shamwari yake. It's not stupidity. It is showing that the friendship has developed to a level the unsuspecting iri isiri iyo. And what are we saying about this? Imimi vasikana nana mai vacho, what are you saying about this? Is it right? Muri panapa mese vana venyu vari panapa imuri pana. It's not right. The one thing my mom always told me when I was growing up was awirirani nevakomana. Mkomana haisi shamwari yako. And this is not a message that mothers are telling their girl children. Ndiri kunyepere. Because girl children will come home with their boyfriends and they say to the mom, ishamwari yangu, and the moms accept it. But when we were growing up, it was clear kuti hanzi haushamwaridzani nemkomana. Why? Because mkomana pane chaari kutsvaga always. And here is the sad news. Kana asiri mkomana ari kutsvaga something, ndiwe musikana uri kutsvaga something. Maybe mai Machando vasati vaenderera mberi ndoda mukomana 1 Mike iri panapa. Yeah. Achandiudza kuti no, this is normal ABCD. Kuti futi kana wava nemusikana wako iwewe, you are okay with her having a boyfriend as a friend. Oi, iwewe ndiwe ndatopa hatisi kumboita zvokuda kuvhima kure. Usaka zvako unotaura zvaunoziva zvaunonzwa. Mind you, hatisi kutaura nezvekuti iwe hauna shamwari yechisikana. Satan ndi Satan, whether ari mauri kana kuti ari mune mumwe. Toda kutaura the chokwadi, the principle that is there. Yeah. Yeah, unaona utokorodza fuchimpunzo wenyu last time. Tati iwewe kana uchita ushamwari nemusikana uri kutsvagei? All right, I think a question is a bit subjective. Nguva zhinji tiri kumabasa, tiri kuzvikoro. Dai wangu answer mubvunzo. Pane, no, yes, I'm coming there. Pane my point of places atonomusangana nevanhu. Panzvimbo idzi pane chichatunza padhuze. Maybe it might be a teamwork thing. I understand that. Tese tinoshanda. Handisi kutsvaga ushamwari nevanhu vari kubasa. Okay. I'm seeking wisdom. Information, knowledge. Ndati kana uri kutsvaga ushamwari nemusikana uri kutsvagei? Hazvinei nebasa izvi. Ndiwe, it's in your personal capacity. Hazvinei nekuti muri kuimba mese. Kuimba. Taura ushamwari. Nedzimweni dzenguva ane imwe understanding yaanayo iri natural yekuti I'm not. Pane ari kufunga kuti haatyi kupindura mubvunzo iroro because mukangonyanyisa kuwanza ma-explanation pane zvauri kuvutya. Pane ari kuda kuanza question iyi? All right, buya. Endewe chifana taura kakuti ari musikana wako ane understanding iyoyo. Ungadero kuti awirirane nevamwe vanhu achiunderstanda kudaro. Panonetsa. Ipapo panonetsa because panonetsa. Anofangwa iwe ndofangwa nguunderstanda. Panonetsa ipapo.
mupe hako hanzi. Uri kutsvaga chii mwanangu kana uri kutsvaga ushamwari nemusikana? Kana kuri inini ka friend yangu ndendada mumwe friend yake. Saka ndenchida ku pane zvakuda. Exactly. Okay. Ndenchida kuti andivhurirewo nzira pane friend yake. Okay. Uri right. You are very correct. Yeah. And this is the reality that sevasikana we don't want to collide with. Even sevakomana, when it comes close to you, close to your bond, ndopa unozoti kwewe uri kuita ushamwari nemunhu you say, am I not enough for you? Isako Mike personal pasi. Thank you mwanangu. But it has always been clear kuti musikana hashamwaridzani nemukomana. Zvine heartbreak mukati izvi. Vazhinji vanoti tanga tichiwirirana takatanga tiri just my friends. Pana notekecha my feelings chete. And I'm not lying. We've spoken to enough girls, spoken to enough boys to know kuti pana achabata my feelings chete. Thank you so much. Handizivi kuti pane musikana here kana mai vanoona differently. Hatina kuti musaite shamwari nevakomana asi zvatataura. Tangotaura kuti izvo but you are being a conduit to something. Ndo issue iri panapa. And unfortunately this is who we have become. That is pekutanga. Ndakuenda page 2 kana maramba kutaura neni. Inini kana uchiita zveshamwari dzechikomana, you are misinformed or you are completely lacking in the information that you need. And mind you, we are not saying anone shamwari yevakomana uri kurara kwese kwese. No. Hatisi zvatataura. Nekuti uri kufunga kuti kurara ndo chivi. Ndo ushamwari wacho. That's not the friendship we are talking about. Maybe ndokubvunza mubvunzo wekuti kuri kuti waenda mubhawa uchiti everyday opura uchitenga 5 pints dzako uchinorasa ungati uri munhari right. Kana chivi kwazove kudhakwa. Muri kubata zvandiri kutaura ka? Yafai. Regai tiende pamubvunzo wepiri mai Machando. Vana venyu vanoda kuchengetwa. Okay. Kubva vari kuchikoro varida kuchengetwa. Vakangoenda kucollege vanoda kuchengetwa. Ende vazhinji vacho vakarukwa nemari dzevaridzi. As we speak right now, vamwe vakatopfeka hembe dzaanoenda nadzo kumba dzemukomana. Handizivi kuti is that being respectful when I have a daughter who go begging kune mukomana? So vanasikana, I think for the record I need to let you know kuti ndine vanasikana 3. 2 of them are at university right now. So zvandiri kutaura izvi are the things that I would say to Vimbai na Mimi, my girls, because they are the age yamasvika. Kana baba vako kana amai vako vasingakwanisi kukuitisa nails, kukugadzirisa vhudzi rako, kukutengera zvinhu zvaunofanirwa kupfeka, you are in prostitution. I know you want to call it kuti akandipa gift, anondida, anondichengeta. Ndiri kuona kuti anogona kuchengeta through what he is doing to me now. I'm sorry, but you are in prostitution. Why? Because courtship, dating were never meant to be about gifting and taking care of each other. That's not what courtship is about. Vana mai venyu vanokuudzai ava magifts avakawana from their husbands right now. Dzainzi nduma. And it was a piece of something that would come from the boy. Yautoendesa kuna tete vako. Ndizvoka. You would not keep it for yourself. It was proof that this boy is serious about me. I'm going to give this to my mom, to my tete, or to somebody, to my gogo, somebody, but you don't keep. But kana wa kuchengeta. Vamwe venyu munotengerwa iPhone. Ndizvoka?
vamwe muri kubhadharwa marentals. And we're talking big monies. Vamwe vari kutotengerwa motikari. What do you call that? And what do you give in return? And the fact that you haven't given as yet does not mean you are not going to give. No, it just means uchapa zvikuru pane zvaunga uchifunga kuti uchapa. You may even end up giving yourself into marriage to the wrong person, pamsana pekuti you have been bribed into marriage. Yes, and we have enough of people who can take care financially, but cannot take care emotionally or spiritually. Saka kuchengetwa kwauri kuita is not even a large part of the equation of what you are having to deal with. Vangani vanoziva varume vane mari dzakawanda pano vari kunetsa mutauni. Kana kuti vamwe venyu ndimutorukiswa vhudzi nevarume vanhu vane mari dzacho dzakavawandira. And this is not anything new. This is common knowledge. We know who our children are sleeping with. Vemuchechi muno. And I don't know what you guys call that, if not prostitution. All right. tongotendeka tati hatisi kuita zvekutamba iwe uya nemagirazi normally nekufunga zvinofambidzana kudai uya iwo kana kuuya mese uyai mese. Alright, uyai muri two. Uyai muri two. Ndakudaidzai because you look mature anditika saka you won't be embarrassed to answer to these questions. And tofunga masangana nechokwadi manje chiri out there. This is the $1 million question. Yatiri kuda. Pane here pakati penyu asina clarity yekuti kupiwa zvinhu does not sustain a relationship. It's just a benefit that may pass. Kuti kurukiswa musoro zviri kuti ucharoro ndo mubvunzo wangu. Pane here asina that clarity. Okay, ndoda hangu ku answer this question ndichiti. To be honest, as girls tinokwanisa kuzvi-ignore tichiti he's just gifting me ari kungondipa. But at the end of the day, you are pressured to give back zvaunenge wapiwa iwewe. And isusu as girls tiri kuzvitora as I'm just being gifted. It's part of my love language, gifting, right? So when you talk about these things, totonzwisisa kuti in our generation tiri kuzvitora as we are the 21st century, I'm a 2K, but we try to ignore these things, I'm just being gifted. But when it comes to these things, there's always something that's behind. So as a girl child, I think, okay, I got gifted a car. I need to give back something that's big as well. And what's that something that's big? So as girls, no justify, no, I'm not going to give back anything. But at the end of the day, you are pressured because you are given a car. So you chazoita say you doma fongira wangu. But clarity yokuti chiri kuitika unayo ka. Okay. I'm pretty sure she said I answered most of the question, and I totally agree with her. Sometimes we, as girls, we think we have the entitlement. I deserve kuiskwamanaus, I deserve kurukwa. And at the back of our minds, we do know kuti we have to give back. So it's very clear. Okay. And I just want to touch on the AMA 2K that you mentioned. For me, AMA 2K is a word that describes a generation that's lost. Kana pane vanhu vane information yakawanda iri wrong, it's AMA 2K. And why is that? Because the particular parent who gave birth to the AMA 2K is also lost. So it's not a problem just AMA 2K, it's the parenting too. Because AMA 2K mwana wemunhu. Apa mai Machando ndakubvunza imi. Yes. Ndoda kubvunza imi. Ivana mirai vanangu. Vana vangu ava vane clarity. Yekuti zvinhu zvazvina kwazvinoenda. Yeah.
imi ndimi munoti rudo kupa anodanana newe sei asingangokupa chinhu. Ivo vari kukudza kuti kupiwa tiri kupiwa asi pane zvatiri kuitiwo sei zvatiri kupa. Why is it that people have this narrative imimi vakuru yekuti vana varambe vachireceive even though they know they are victims? I think kukara kwevabereki. Because we now live in a world where the parents seem to want to have things for their children. It's a status thing. Kuti mwana wangu akarorwa naningi ane mari to the parents. But it's not a status thing kana mwana achigara achichema vabereki. And inini andisi kuti elder avana mari, but I've seen enough women who are married to men who gifted them into marriage cry. Inini andinawo kama navo vanhu ivava, but zvinondirwadza kuzoti amai vemwana ye. So hudyira. Mwanangu, what is the difference between a gift and a bribe? I have no idea. The difference between? A gift and a bribe. And a bribe. Okay, inini personally mafungiro angu. A gift is not something chokuti ukapiwa, you're supposed to feel kuti ndukufana kudzosera in return. Like what you do for me is something that I should do for you as well. A gift should just come from within, something that's pure, right? And then a bribe, it's something that you know, kuti, okay, this is big, and I need to then give it back. So you are being bribed, kuti, ndakupa each, iwewe wakufana kundipawo each. Wega mumoyo mako, you might take it as a gift, but wega you know, kuti, panapa, it's more like a bribe. I now need to give back. You are pressured to then give back. I don't know if I make sense, but yeah. You theoretically make sense, but how, Ramboka Bata Mike, how, when you get a gift, what is it that decides that I'm not going to give anything back in return? Trukudila ne definition yako ye gift. Wapiwa, there's no issue with that thing. But how do you know that iwewe as a human being, you are not going to feel that I need to give back something? Because we are agreeing with you. We are agreeing with you to say, if I am in love with this lady, ndikamupa gift, kwandiri ndiri kuexpressa love. Ndombvunzo uripo. But the question ndeyekuti, how much influence has that gift to the decision that she will make to love me back? How do you know? To the extent that she may marry me because I was gifting her, not because we were in love. How do we separate the two? He might actually gift me to such an extent that I don't do the due diligence that I should do on him. I think it also depends name, type of relationship maybe amunayo. Iyo wega you see kuti okay pana pane munhu wangu andipa nezvikwanisiro zvake zvaanowana, right? Even something that's really small, you can see it as a gift. Regati and between you and your friend, don't go to the two of you are friends, right? It's your birthday. She gives you a birthday present. 2 months later, it's her birthday. Are you going to be able to just keep quiet? Kutongo makama serious. Wotoenda zia pana zvaonotaura. Of course, it's a friendship between us and Donompao. That's right. That's the question that we are asking. Kuti, if with a girl, you feel compelled, kuti shamwari yangu yakandipa a birthday present, what more with a man? Yeah. And as we don't want, when we do seminars, we don't want people to pretend to be confused. No. Tinoda clarity kuti tinyatsofamba tichiziva kuti this is the honest truth, this is who we are, this is kunyeperana chaiko kuti supplier auya kubasa ndini bhaya ondipa gift ndoti izvo I am going to award a tender minus the influence of the gift. When I have accepting a gift talks to the supplier. Yes.
And this is the psychology behind that. Ndosaka companies mazhinji achiti don't accept any gifts from any stakeholder or organization. Because anything that you receive from anyone has a psychological effect on you. And if you don't know yet that it does that, you have no right to be receiving anything from any man. Whether you want to call it a bribe or a gift, you have no right to be receiving anything from anyone. Beno mai Machando imbobvunzayo vasikana varimo. Handititeseka. Yes. Mwanangu ingopa mic waunoda. Ambodefendawo. Hatisi kuti musapiwe magifts. But tiri kutaura the level of corruption yamunayo. Iri dependent on what you are getting. Vanangu remember, to your boyfriend asina kana send, akakutengera airtime, he has given you everything. Asi kune munhu ane 1 million, akakutengera mota, he has given you nothing. But the nothing that I give you may be too much for you. And shokwadi chiripo ndechekuti there are very few people who will give out of their nothing. Vazhinji will give out of their much. I hope muri kundinzwisisa. Kuti inini kana ndatanga zvokuda kukupa present, it's because I know I can do it. Ndinotojega level yandinoda kukupa magifts acho inini. Ndotanga ndakusaiza futi. Kuti ava zvevhudzi nema-nails tinenge taapo ndikazorova kamasaji every now and again tatovagona. Ava vangangoda motikari. Uyu ndiri kumutengera imba uyu. Musafunga kuti havana kungwara kavanokupai magifts acho. They are calculating. Yeah. And mai Machando, would I be wrong in saying kudhara vanhu vaipiwa gift yekutumirwa card? But ndo ataiwana isisi. Asi tiri kuramba here. Kana anyatsospleja mukomana wacho yaiuya ichiimba card riya rinoimba riya. Otherwise marisi vakafasta. Otherwise card rikazonyorwa neruoko rwake achiwedzera masweet nothings, unenge watodzirwa. Inzwisa kuti card was enough to show someone that I'm appreciated. But look at it from this angle. People are now analyzing gifts to measure love. Yeah. That means those who do not have are fighting a losing battle. They are not in the fight. Not meaning that they are not good men, but meaning that they are men vasiri kugona kufighta pa scale iri kudiwa, because they are being drafted too early to a level that they do not belong to. And this is the reason why vana vedu makudanana nema oversize. It is because of the same thing. Your level cannot give you what you think is love. Yes. And you are failing to measure between genuineness and the potential. So I want to add to that, Elder. Because majaira ma gifts vanangu. Kana mwanakomana wangu akagarapo uyu, mwanakomana wangu zveshuwa. Akauya pauri akati, ini ndinokuda. Ndichangotanga basi. And these are my responsibilities kuna mama vangu. Sisi vangu vari kustruggle with fees and my mom is struggling with paying fees, saka ndiri kubatsira. Ari kutoita open up his heart to you. You are failing to adequately measure what he's doing. He's teaching you intimacy, sharing his heart with you. Amuna uzvijairaka majaira magifts. Baby ngatisangane ndira kuendesa kwakati. Majairaka muchidya mari, muchidya finance. Yeah, nzadzi yake school fees. When he says I'll meet you at 2:30, at 2:20 atosvika amirira munhu wake. Mafese enye presence aya akati let's meet at 2:30. Ari kubatanidza zvaari kubatanidza uko akakusvikira na 6 anenge akurumidza. Ndiri kunyepa here. It means that you are habituating yourself to being trampled over emotionally, mentally, such that when a person who's genuine rocks up, munota no boa. Ndiri kunyepa. And he's boring. All he wants to talk about, yes, sisi vangu, anoboa.
uyu chiri kunyanyonakidza chii pakuti wagara 3 hours wakamumirira? Hanzi zviri nani kuchema ndiri muvolvo. Ko atinofanira kuchema ndiani? Thank you, my daughters. Maita basa. Munezwa kutaura musati magara. Hamuna makataura kare. Now, thank you so much. In fact, zvavari kutaura, zvavanga vachitaura, it's not a confession. They were answering to questions dzabvunzwa. True. Vanangu, this is ndoda kuti mai Machando concluded the issue of gifts. Inini handisi kuti ndoda kubatai. Handisi kuti musapiwe zvipo. Hazvisiri zvo zvandainga pano. Ndangoya kuzokudzai zvatiri kuona zviri kuitwa nezvipo zviri kupiwa vamwe kwatiri uko. Kuti people have ceased to be who they are supposed to be. Tatoona kuti kwane vasikana vari comfortable kuenda kuVictoria Falls and stay there for a week vachiti ari kundispoila. They are not measuring the spiritual degradation. They are measuring what money can do. Ndakatoona vanhu vazhinji vanoti izvo even looks are not are nothing. Munhu anomezhwa nepocket yayo. People are popularizing things that they have as though what they have is what should mark the success of relationships. So inini ndakamira pano sababa, inini mafungiro angu ndinoti it's disrespect kuya kumba kwangu wakapfeka dress randisinga afford. I hope you get what I mean. Inini ndiri kuti what I have given you is what is due to you. And mwanangu, learn to do for yourself. Do not stand in a way that people should do stuff for you. So, in closing, because Taku varied, you find that. But msati mavara mai Machando. Kune vasikana vanofunga kuti vanonoka. Okay. Mopa yoyo momba mafara. Okay. So, kunonoka chi. Ndiringoda one musikana ari kungondiudza kuti kunonoka inotangira paage ripi. Aditese tiri kuziva kunonoka kwechii kwatiri kutaura ka? Okay, yeah. Saka kunonoka chi, just one anongondiudza kuti kana wasvika 19 wanonoka, kana wasvika 40 wanonoka. Just one, ndoda kuti, or maybe 2. Kunonoka ichi, what age is kunonoka? Apana chinhu Jones kunonoka elder, apana havasi kuzviziva. Saka toisiya nyaya yacho. Ndivapindurire vana vangu. Genuinely unenge wapa 32. Musika wako uri kuona uri kurumidza uvharo. Mapathfinder ari kuwanda kudarika senior youth. Senior youth haichave mauri. Ukasawana akaramba mukadzi waakunyura. Waakutanga kufila kuti musika wangu waakuvharwa. Ende zvechokwadi ndiwe wega wasara, shamwari dzako 3 dzakaenda. Iwewe ndiwe uri kungotenderera uchidzona nevarume vako uchinzi mainini. All right. Okay, saka toshandisa age group yapiwa na elder 32. Kunonoka. Ngatitange tatanga tataura nenyaya yekukurumidzisa. Vangani vane shamwari dzavo dzakaroorwa dzatotanga kukomplaina kudara. Ndiri kuona maoko, musanyanyisa kutya henyu kusimudza maoko enyu. Chokwadi chiripo ndechekuti in as much as we have kunonoka, there is also kukurumidzisa. And I think vari kukurumidzisa vari kupa pressure kune those who are on the correct timing. Let me explain myself. Ukaverenga mabooks epsychology, vanowanzoti pfungwa dzemunhu dzinowanzobatana zviri nani from age 25. Vasikana mandinzwa. Anything that happens before age 25, you are being groomed. And vazhinji vari mimichato mazuva ano, they have been groomed.
What does grooming mean? It means urukunanzurudzwa to fit a specific person's needs, wants, requirements out of you. Kufunga chaiko chaiko haufungi uri wega. Ndo vazhinji vaya vanenge vachingomirira kuti tonzwa kuti daddy vanoti chii. Rega tinde unonzwa kuti daddy vanoti chii. There's nothing wrong with asking to daddy vanoti chii. But iwewe uri kuti chii. So, there's the grooming that happens to those who marry too early. And you will find that those who take longer to get out of their malfunctioning marriages, because even the decision to self-protect inaunyanyisa kukura. Let's talk about kunonoka. Kazhinji munhu ari busy, munhu ari ane zvaari kuita, haanyanyisi kutarisa zvakawanda. Ini ndakaroorwa after I finished my masters. I had things to achieve. Ndandisiri kutarisa clock yenyika. Ndaitarisa my own internal clock. What do I want to achieve for myself? Pavana vamai vangu, I was the first graduate. Musikana. The rest had been boys. Ndikabva ndamhanya quick ndikateka ndinorova neka masters kacho. So when you are delayed by real goals, it shouldn't be a matter. When you are delayed but hauna zvauri kuita, then possibly you have things to worry about, because hapana chiri kukubata pfungwa to direct your thinking. Time for everything iri mumaoko aMwari. And once we understand and accept this, zvinotibatsira. I have friends who have been married at 40, happily married. I have friends who have been married at 50, happily married. Ndikuona kuti mabatikana ka. Muri kubatikana. Let me tell you, vanangu, there is a difference when you get married and you are happy from when you get married to satisfy appearance. Amenoti rubatika here pfungwa yacho. There is a difference. It lands differently. When you get into marriage and you are empowered, azvina kufanana nekuti at least ndinaye mukomana murume wacho. Murume wauri kupoenda negumbo. No. Azvina kufanana. I would rather be happy for a year in my marriage than be married for 50 years and be unhappy. Vabvunzei varimo mudzimba. If you choose wrong nechinichi, I'm sorry. I am really sorry. So while time is of the essence, as we say, it is not as much of an essence as you think it is. What matters is your own growth. What matters is that you are loved in that relationship. And chimwe chokwadi chiripo ndechekuti hatisi tese ticharoorwa kana kuroora. And this is a reality. In our generation, in the generation before us, in the generation before them, there were people who did not marry, both sides, men and women, for different reasons. And some of the reasons, ndiyaya, nguva yakatongofamba hapana kasvitsa shoko racho. Right, in closing, have you ever realized kuti my relationships edu ese tinotosvika atovapo? Like I was born, I didn't choose my father, I didn't choose my mom. Kana bamukuru chaivo vaya vanogara vachindifonera vakadhakwa, I didn't choose him. There's only one relationship that you can choose. One. And that's your spouse. Now, there are many traumas in the homes. Hear me. Pane zviri kunetsa mudzimba, pane vanoroya, right? Pane vanoshusha, right?
But all of those people were not your choices. They were not. Now, you tell me, because of greed, you are bringing more trauma into the family. Because of greed, you are bringing a guy anozokurepera muningina wako kumba. Because wagadzirirwa ma nails, you are bringing a guy anezvikwambo achakupedzai mumba imomo. One relationship that you can choose, one. And you choose to use your hair as the hallmark of that choice. Kutandigadzirisa vhudzi. That is sad beyond measure. Really sad. Let me go a bit deeper. Genetically, a woman gets to decide kuti, what genetic material do I want in my generation? So when we say due diligence, look at how he thinks. Look at the diseases he has. We don't want some of those things that he carries in our genetic pool. Because guess what? It will go for centuries. Some of the diseases that I have are because of the choices that our mothers and grandmothers and great-grandmothers made. One choice, one relationship that you're allowed to make. Use God to help you with that choice. Because nobody else can assist you. Kurorwa should actually be something of an honor, a present to your family. Kuti guys, onai zvandakuunzirai, onai. So that everybody is happy. Kwete kuti every day vari kuuya vachiuya kuzogarisa madare mumba mako. One choice, your spouse. Choose wisely.